aleese. I remember very well you and Puzzle. It was political. Nti gwe yakola ekintu ku belief ya ideology ye. Then gwe no jano counteringa mu personal life ye no eyandala jotegera mu politics wo. That is where split ya mwe. But sometimes me I can understand an insult, I can understand banter, I can understand the troll. Nadala tuli mu camera. But then bona kwa ngabo balaba. Mujeo camera, they are amazing people. They're wonderful people. Mujeo camera. But camera anyway buziwe. Yesingo tusumbua. This is the biggest problem, the camera. But ngo me and Bruno K era because of this camera. No zanange yali kamera eyo isa ne Bruno K. Wa Bruno K yali chaliwa. Tuli bana be mukono kubye ndongo ya Bruno. Abalungi abekumira ku mukutu gwa The UG Voice nyongera okubabuuzaako ne mbagamba nti mujje baleko gye mutuusaako engalo naddala mmwe aba subscribe nga mukola kyamaanyi nyini ddala nagamba okusubscribinga kuba kwabwere kona mu kigambo subscribe obeerenga osubscribe begase ku family ya The UG Voice ate gwe ayagala okutegeezebwa diri twataddeyo video kona kadde okajje personalized okateeke mu all ojja kuba ng'otegeezebwa bwe twataddeyo video The UG Voice taddeyo video empya obeerenga weekumira mu kumanya nagamba nga bwe nkola yaffe wano bweri video jagimpeera like oteke n'endowooza yo mu comment section kubanga mba njagala video eno etambule kubanga nagamba bo like nga video etambula information esasana ku muntu aba akoze ki abajeetaaze sijja kulisayo mu mawulire ga leero mwenna abadde bambuuza ki ekyatuukawo ku lutalo lwa boys dormitory nkwetedde interview ya Frank Ntambi nga abyogerako mwenna ngenda kuba mbibawaawo nga bwe mubirabyeko mu maaso ngenda kuba mbibatuusaako naye lwaki sibabiwera ddala ne mubiraba sagamu ndabigambo mukamwa ngenda kuba nkutuusaako interview ya Frank Ntambi oba muyite the juggernaut nga bwe yeeyita musajja nabadde abuzeebuze kubanga abadde mu bintu bya misango gye mubimanyi ebyo sagala bigenda munakola video n'emjibalaga ku bintu by'emisango gya Frank Ntambi mwabimanyi ebyo musajja abadde ku kooti nga yeewuuba kyobula mbadde nga sikyamukolako nnyo zi interview oba mbadde sikyamubaleetera nnyo naye nga tusabe bena bigwe bulungi naye nga omusajja yeewu nga we mulabaawo munaye ebintu ebyo tebiba byangu era ajja kuba abimaliriza kale sigenda kuliisayo kasooke nkuwe omanye ntalo ki eziri mu boys dormitory Kasuku Shalom Frank Ntambi ne gundi ono ow'enkudi liri Puzzle kiki ekibaawula kiki ekigezaako bakyankalanya ngenda kuba mbikutuusaako mu maaso genda kuba obyerabira ye lwaki sibikuwa n'osooka n'obyewulirirako naye video kampe like information esobole okutambula katandikire ku lutalo siri muntu wa ntalo naye ekisooka ogenda n'otunuulira banno bwe mukola omulimu gwe gumu banno wakati ze nasomako ne Kasuku nasomako ne Kasuku kumukati amawulire awo n'otunuulira Shalom n'otunuulira gwe liri Puzzle n'engamba nayimbako mutaye muyemu ne liri Puzzle kwegamba Bruno K yaliko kyali wange ngenda n'otunuulira olutalo gasagala lubaamu olw'ebintu ebingi but ensi yagala kumanya olutalo luno lwava kuki era olutalo luno luyinza kugwa lutya era junior kuba kati ye mulwanya Namige akyasinze sijja gamba bati ye mulwanyi alinga Israeli akuba Ezibora akuba Iran akuba Houthi akuba kali watunula bati nazukukanga gamba lere bikompola ndikasusewa you have been a victim Bruno has been a victim Kasuku Shalom ekisokera ddala ngenda kwa analyzing ensonga zino without any fear or any favor to anyone but as someone who will analyze embeera zonna ekisooka tulina kyafenga obadde ki obadde ko kitematema twesanze bukulu abasinga wano era ng'ekitugasa essimu eno TikTok simu yonna computer olese kamera n'onkwata ne uploadinga n'ogenda ng'otegeera abantu abamu olwa yo output abantu bagamba Ntambi oyo musajja alina ensonga tusobola okubeera mukwano gwe nti junior oyo musajja alambika ensonga bwe bityo gye mikwano gye tufunye wano akabi kaajo nti tegiba na foundation eri engumu eya twemanyi okuva ku level eno so you need a breakthrough yes so nze byali binyumire byentalo and not only me mu butonde yense bakigamba abantu mu butonde bwaffe abantu twagala nnyo conflicts okusakanya sodi twagala nnyo embeera ezezo okubanga kuyombagana abantu bajja kuyimirira babulire okuba kulwanagana bajja kulaba abantu balaba bani abekuba endondi kya mu butonde olinnya boda wano olaba abalwana omuyayi n'asiba n'omugamba ngiri kuvudde n'agamba kasokala nayo kazi ekitubulamu bw'ensi nti tuzinyomirwa zezentalo zotalabira wano mu kifaananyi kisooka wano naye nga za mudda toyinza kuzirapo zinga weefumiitiriza zolina okuwangula obulamu takati kyetwerabira ffenna abasinga twagala okuwangula the battles netwerabira the war kyobalaba nti mu ntalo ezo kalira nga nkujira kuzaffe mu kaseera kano osobola okulengera olutalo lwa bannaffe ababiri Ssaabazima nga lwe luliko naye nga kwa babiri kuliko eyazze nanyonyola ensonga nanyonyola kyatandika kiti kyabeera bwe kiti nga tagwemuddemu na mulundi n'ogumu tavumye bajjawo oli owokubiri omulala nga the solution to that instead of rebattling nti awo yagambye bwati n'ekituufu kyali bwe kiti musajja oyo yalimbye era n'obujulizi bubuno then na result nga kuvuma oba n'okuwemula era n'abantu ninga lunakola ki nibakuba naye ate oli mu kwagala okuleeta okunyonyola tekitegeeza nti n'ebyokuwemula tabirina
obata wemulangako kibanya yokuvuma tabirina tabimanyi obatabimanyi yangu nnyo yokuvuma ensobi eva wano nti kankusabule tonziriranga naye ule kirikode kati oli atundira ekifaananyi ekinene n'agamba look at me for example I'm having Kasuku live as a media company right now which has sponsors advertisers abayitirivu venue are bringing in millions and millions and some of them are corporate companies singa nzira okwagala okuwinga battle eno mpemula omwana ono bamuvuma abazadde bo bamuvuma eki I will win him as a battle but then munaku bbiri twatagenda kuvaayo it goes definitely business egenda then n'ekitiibwa kyo ng'omuntu abantu kutumya twabadde joko enambole we are three ningo laba people abagala tubuza abebitiibwa zonna sisobola kusuubira muno njja kubasanga abantu abamu and they know me by both names and what I do ninga bambi tukubuzeeko bakubanga nali oli ayagala okuwinga bu battles buno ntimpemula ntimvuma kulumya badda nesiga bwati kati nono kya mu lutalo luno abibalabalamu osegeera abantu nga bagenda kuba bakutwalira bakulabira luddawa family for example oyina abaana bakula bile bitu birabiko bibeerayo omanyi obuswavu obusinga mu bulamu bw'ensi nali ne twali twakola show netubuusa Grace enaku zino nga okuwemula kususe mu bayini is it because ne audience ekyagala nti kibata abala ku pressure oba oli nagamba the challenge is nti at the end of the day olibogala balufuka hitinga luwemula omwana basobola okuluwuliriza niba bakaita luwuliriza jali because music atambula luwulidde tata yali mu kuwemula yali mu kumukola ebintu ebityo oba ne kubukuba na bikinti can't live with that okitegera kati nebindi bitulimu ebityo kati wali nga nzija era nga bibadde nikugamba nti okonflictinga kwa buntu tuyinza obutakkaanya but what matters most is how you handle conflicts, what we call conflict resolution is what matters most. Tugenda twekola ebintu ebitajja olumu ebisono wansi ensi tulimu by virtue of reality ogenda kusanga abantu muffe nga namukwano gwange izaniro ninga mukwano gwange izaniro ye muli wolu kwenamba ki nambe kali kati boy I'm trying to paint the picture. You paint the picture using Isa. Yes timani mukwano gwange ye Isa gwentambula naye bembulira buli chama kyange ninga bembera nga ndi muso yabulira balabe bange kati mukwate wano kati yangambe kino that is the reality eyensi je abantu abatulyamu enko yakwano ki bakwano bafe ninga yembere ninga okitegede how you going to deal with it because they onobofunye katongole ncha yani agenda kubeera kati batugiriza how to deal with the people with their flaws obokitegera otherwise ogenda kumaliriza olwana entalo buli lutakoma. One of the benefits of boarding schools and school in general you learn to live with different people, different cultures, different home upbringings biki nobeerawo n'abantu awo n'obamanya kanira ku example nze misango jange gino gye ndimu egintwala abamu ku bantu abankuba publicly ne privately of those I understood because at the end of the day in say wait obulira zane bekinga nakikomyawo I got to know some ninga abasinga bonna I considered them as I won't say as friends but colleagues maybe in the game maybe they would have acted otherwise but then ekijjanga they are all on you mulundi gumu kandi bagambe they would have acted like Nero kuba Nero yali ku police olunaku lwonna yes Nero wali naye ngamba oli nakola video agamba okusajjako kabadde kasuse bakatwali bakasibe ekidde oyo neva oli nakola yokuna abane basakanya bakateeka mu speed governor naye natunulira video ezo ngamba katingina kuwana nono ngati ninge kinene kwanga kintwala okitegera ngamba kankole ki mbitegedde naye kansirike not because sina bya kubaddamu not because sina bunafu bamanyiko their weaknesses nange zesobola okukozesa to set scores to win the battle but there was a war at stake that I had to win kyekyo nti mu bwongo obwo ofuna that gift ekugamba nogamba let me lose this battle let me focus on the war at the end of the day bana abantu ngenda kulivinga nabo era mu bimu kubye nakola wali mukwano gwange yansindikira sente za milioni 2 abantu abali bankubye nga tuli mu game eno yemba abantu mukaaga ne stingirina ningenda nga nsindikira buli omu mobile money 335 kuba kubye kubebaza nti mwebali kubanga mu challenges izi nabasa I swear mu challenges tuyigiramu obokitegera so obutawo baffe badde ogamba olwa boys dormitory ifa abantu abegatta nga tewali kyamanyi kitugassa but nga twegassa wede wetuli nga we look like a gang gangs zozimanyi mubeera bamba bakubye bagize bavudde mbalokose wekityo then before you know netutandika conflictinga olw'ensonga nti buli omu kuffe aina their personalities ezenjawulo ne traits zaazo buli omu kuffe ayinamu n'ekirowoozo nti yasinga nga togenda kubanga okimujja mu ntambi alowooza yasinga bakaso gundi kyaloma alowooza yasinga bantambi paza alowooza yasinga fena ndowooza buli omu ekirowoozo kyo either kyalimu oba yakirowoozaako ko bwatyo kati ebiseera ebisinga bibeera nga muli mu kinyuwe mutyo onjagalira amaje oba ne police ranks okusinziira zidefininga tukola abantu wasanga afanye nga msinga rank oba oyagala oba toyagala you salute okitegera kati byaffe tumanya parameters za okusinga kuono tibiche kutwala ki olinga yasinga ojaja kubera nga abadde obanga ina senta ina chinga yasinga ojaja kubera nga singa obugeza wasiba yasinga senta okitegera ojaja bera nga kasamba singa obavu yasinga baba yesiriwaza webicho so ngabira nga ine ngenda kakanezike nakantu ka 7 kenalabye yali ayogera noza na government gundi aba minister ba MPs nagamba as a president I get 3 million ngazi salary I hear MPs executive directors get over 40 but okay you just do the crime you will know who is the president don't mix money with authority nagamba ba archbishop wabo they don't get the salary of an MP but an MP bows down to them definitely so kati bicho gambye nti no sente bichi na yeye mulino kumanya authority watu chimanyi wabuze so netulumbwa ensonga bali dabita zali bazamani nnyo as ensonga ezinzo kwawula abantu but because simkusigi of egoism I remember very well you and Puzzle it was political nti gwe yakola ekintu
ku belief ya ideology ye then gwe no jano countering mu personal life ye no eyandala jotegera mu politics wo that is where split ya mweва atenga yo ya puzzle nange it was about that era chagwa seyongerayo kumulengeza aba kumwisa mu maso because ekyali kitu the contention it wasn't personal it was about an idea byo mujiyali nanga yakaya nirwa bamubera mu court bamuli mukaya na kiwe kitu cyali kitufu so ne kuchafe ne puzzle kyali ekyo ina idea yajagala nange ne yange jenjagala tubeta ku meza uli muna defending ekiche engeri ya solo kwanga defending ati ne mole mo kwetegera twawukana eyo yonjujukire just ategera naye ate puzzle singambira musanza awo pozi ga yakoze pozi ga yaganda ku kigodi batita ekibeza meza ekibozi bagamba sengo omuntu afiirwa awo babichi something ekyajja kiraga ategwe ku bikoli but sometimes me I can understand an insult, I can understand banter, I can understand the troll nadala tuli mu camera but then bona kwa bangabo balaba mujeo camera, they are amazing people, they are wonderful people mujeo camera but camera anyway buziwe yesingo tusumbua. It is the biggest problem, the camera, but ngojijeo Puzzle is a very great man, he's a wonderful person. Bruno K is a very wonderful person, same as Kasuku, same as Junior, same as Shalom, same minus as camera. That is what used to happen with Isima. Yes. Isima accessing atali mu camera yali musajja mulala nnyo banaye na ye oba kyamubanga ko agenda ku live simu ni it's one of the dangerous tools. Simu eyo I suspect yatwaza omulamu. Definitely, of course. Simu just live season no shows yakola nganga ziko those are moderated. Ne simu eno je yatekanga ko nakola no simu na soka wa wadde you understand. So akati nafuka mkwano gwange ombuzi yasimba tusumbwa sijja kukweka it was this one yali simu yatusumbwa kubanga fenna tulina our constituents we pay allegiance to tintambi wabera ina bamukirizamu nga ekisinzo bamukumirako ye ntambi ali outspoken jensonga webera ono webera nga mkwano go ajja kujja ajogereko without any fear ajja jogerako atuberezera ntambi because I know the biggest constituents abamwagala ko olwecho ensonga wene jira this camera okupenga ko mekikiri same others bona webachi kakati ulange ne puzzle wetu bakola ki hali ninga ze musanga yana enchi bawansanga pose langa bali ku camera zinto jajja kutya bajja kwata nenga sanga kubo I don't believe in twalwa okujeyo mu nefoko kumufuna cyobulago sisubya me and Bruno K era because of this camera noza nange yali kamera eyo isa ne Bruno K kwa Bruno K yali chaliwa tuli bana be mukono kubye ndongo ya Bruno bateranga bogambye nti simwe kamera once upon a time story bawe ya baby mama nkwata story banji bakwata na mawulire but yendoza yagamba ono nero ye wange tagenda kola era omulimu gwange gwali kwakwata kati till today definitely waliwo wanondoza we yagala okuteka wembera yes over 40 minutes one thing that called me was like I've seen this kid become who he is and I feel I played the part somewhere so we manja tena kole ekyamukosa I will let it work definitely yes so kigamba tulamu maje I don't know how true that is mja kuntereza ndwatu kamkaseera bagamba osobola kutama amawu solo kutatawo bila tebya abantu kali mu communist sensezo kali North Korea zo ziraba solo kutukanga mama we spy akozo omusango spy ku the security national security of North Korea ngambira yako mujjawo can you era bwe agamba nonga bamugamba can I convert her tewaba ozo mugaba kanyogereko naye ati tewaba odi no wera compromise so kutta kakati na fomulimu gwafe guno gwama uli ogulaba regardless of each and everything no gwino kusigala gwino kuyimirirawo however engeri gyo kikoze nti inze ne Bruno K ekyatwawula temusajja yalina shoye nokola analysis ninginda ninja atendingako noje kubako capacity zino zanga za milioni 3 nga mukwano gwe then ngo omuntu agenda kutunulira ensonga nze mbera tunulira ensonga ne wale kintu kimu nti singa mbayo nenjogera ebiri substandard nga waliwo someone ayina amazima amatuufu abamaze atenga people love you not because of Frank they love you because what you have offered them kibagamba nti ge mazima nti kyaliwo ne waba atya yoraga keep quiet notajogera but again bajja kubanja tambi tubulire ko kino kati minde bintu nga Malcolm X yali Reverend Martin Luther King nti even silence mukasera ko operation obelanga contributing kuba oppressors abo eri bantu victims kana for rumwa lwensonga eberawo nga singa ntambi osirika ostegi atoka ko the service but then as I said how you doing it nenzija nkola kinakola I analyze abantu bango bide banga bachimanyi ntambi is analyzing a show of 1 hour you expect humor you expect banter then you expect deep analysis critical all in one that is what I did which offended him which is understandable ndala kunza tegera ba artists nti world over bona bali we bati mama tata wawe yachi omu balina kuya ever receiving positive zizo kazo kasasula milioni 10 okujja okuyimba natuuka leti atayagala bamufuwe nga aliko system ampire nenga akamendera mu bayimbe ko ne microphone bali nnyo kwa milioni 10 I understood and how twaya bukanira kwekyo nenga tesi kyabo ntonti no Uganda bangu babela ina challenge jafunyi nga nina wensobola okuyambira sola gam so akuzinya ku brave I cannot do that nitugenda ku lutalo lulala zange nzimaze mbuze ndala zange zinyonyo lutalo lwa Shalom ne Junior Shalom ne Junior gwenda Junior kyaliwo ate ne Junior waliwo kiriwo there is nothing tewali as of now as of wenjogerera bino whatever Junior nawuliddemu era ekibuzo kyagala okubuuza ng'omaze okumala y'entalo ezo could it be jealous and enviousness nti ng'abantu abavubuka be tuli wetuti Frank tuli mu myaka egyekulakulanya Frank leero waleeta Range Rover oba alya kawundo nga nina sitaleti nyinza okulaba Frank alinga mpiseeko nero wakuleetera hama oba batevaka mwafunamu kakasajja because tulabanga enkulakulana jambo is domitry okutandika kwekulakulana obukyayi butandika okusitukayo bazo akubye oluyimba awo afunyeyo bumotoka afunyeyo akasente wannamyalo okitegera like
waliwo ko kubukyayi wo lutalo kati lugenda maaso waliwo ko akasajja mu byenfuna kati kyesejja kulimba n'omuntu ali mu kutulaba awo waliwo bintu birungi ebiri there's what we call envy there is jealousness byagala okufaanagana kye kimu n'esibi ebimu binyonyolese bugwe envy buba eba fitina enge efubitizi envy muganda wa hatred ba Luganda jealousness is just a cousin okitegeera nti nsaalwa okitegeera yereta envyism ntosobola okusaalwa nogamba singa kale motoka zanne bino yange kibeerawo mu buntu avuga ati akana kati finga wagira omupiira katugeze Arsenal omupiira gwa Madrid nawulira mu bubi nze nawulidde mu denso alwa ke mwalese sisiko ebeera nsaalwa osaalwa nogamba twagala jokaleza sisiko kala bikanga singa n'okwagala sisiko mwali mwagala kusinga so ekyo kyensaalwa mu bantu ffenna kya butonde olabira nagamba hasi n'ennyumba eyo singa kizimbe kya hamu ekibane kya tata wange n'omuntu mulirawo nga okyeyagaliza nti singa kiki kyawulanga kiki wabula embeera y'ensaalwa weekula ereeta envy ne hatred okitegeera nibibeera nga bikula so mulindowooza it is part of competition ali competition nga yetumaking okubanga tukola nnyo tusinga ndaba Junior nga alina emmotoka for example nze ndi ku bigere era nga wekyali Junior alina emmotoka ntambi nga ndi ku bigere mulinga ngamba kankole nnyo akasajja era nga tisinfune wenvuga nga ntudde kibeera mu the inspire when someone gets something you don't have you get inspired and you work hard and get it okitegeera ekibi ekiri that is if you are positive omanya nti yakikoze to work hard n'ekifuna ekibi ekiri ku byenfuna mu nsi era ngamba nnyo bannaffe obutakudaala when you have something n'okudaalira abatakirina kubanga Katonda akuwadde yakyamye bali atasobola bagwe n'akuggyako anzo kwata bamye nga time yawe tenatuka nti you can have 3 cars you can have 2 houses you can have money accounts nga nyingi niwajja omuswiba gumu kuzikuba zonna noddayo ku zero we've seen them yeah, so you remember the story of my good sister Bad Black Medicine Tongo Basi Papa Bani there are so many from grace to grace then from grace to grace sometimes kati sola kunsanga mu conversation nga nagwendulira nti gutoyina motoka gutoyina nyumba mumpana lwa kino temunabifuna siri ku level yamwe okitegera ekyo kyamunga ekibiri kyane endoze y'ekyane ekito kubanga wasobola okutuka bakasera tomorrow when you don't have ate banonga balina so me I always keep positive what is mine is mine what is not mine it inspires me for that to be mine sometime kiba kiganya okitegera so nze ne Junior twesanga ku era nga olaba omulimu guno gwetukola we are squeezed bwetuti nti when you're good enough mulimu mulungi ekimala you're going to sit on the table of those who are good enough to we batyo bandi awo bakubira simu NBS okitegera kafuko tunako awukana angendo genda kusanyuka ku NBS next to me was Junior next to me wali was Wisdom Kayo doka itwa tuna story behind we mabega kuba that first time I saw Junior and in what I submitted on that show Junior gave me flowers mu break akamba yes mulungi nti when you're good you know who is good and Junior is one of those who are good very good Junior just decides on which character to wear alinga chameleon na olaba Junior sinti no chaliwa naye mumanyi naye amanyi wapo even before matana je but one thing I feared about Junior nti is very lethal kata ateze sikola nyosho zengenda kumala kola ngola upload ate nyonyoleko I'm not that character simanyi njo kulumira ntalo so nakola kona issue ndo zazalinga bili ngira mwagala nnyo I like listening to him era mulaba but I fear is so lethal wawa alumbye akulekera byo kunyonyola bingi kati ne ba no kubuko ne babukira gwe nandi kati baba mutya kati babukira host era musayo ngamoto wange mwagala nnyo era kulaba nnyo leso lakukyaza kuba ntya obukabe bwokozesa kirigira ndaba tata we mwagala nnyo nga sola approaching mugamba nti mpa yakantu kuba wo maloka kola to ne bokunyonyola bingi ebisuka ko nakantu kati kababire mu district so that is how we met with Junior he appreciated me and he still does era singo birango muulira tambyo Junior solo kugera yogedde but then aina kya so swaza nagamba tambyo musajja mugezi because ne Junior musajja mugezi amanyi omugezi kati awo NBS awo then loza saimu yadama tugata kupano bya pano ya Friday katutulako to share knowledge buli omukyalina ndiwa side eno side eri but buli movie yamu naji respecting kuba munna baji qualifying siza it seems intellectual if we bya tugata ne Junior ne sawa zino the respect which we have towards each other regardless of bino bidayo wali at Junior knows ntambi ntambi knows Junior mugezi neba ngamba Junior we are built differently sometimes I see a situation and I don't rush and I understand ngamba Junior no genetically he's wired up ngatata what one of the biggest people I've ever listened to for the longest period of time is the dad namulizo and was always lethal namulizo kuva mu bili nga mukaga obetano kuva ku CBS genda ku Simba bakata ku Radio Simba paka byaze ku Radio Sapiens as the top zani I listen to the guy almost together so whenever Junior went it stays at the child the apple doesn't fall out from the tree so that is the man in layers eziwerako I has this layer of an intellectual person kubiranga nsonga yakunywa Junior najitula mu bwati ngayagadde eguka bulungi nawe n'osima and I watch his shows era ngamba yes tugenda mu history tugenda mu global geopolitics he knows then wabula one Junior ayambala akajozi munda the incredible Hulk Bruce Banner aze kuyuza nga abera nomo ngatananyiga wanyiga he turns green nagejja bwati nabira destructive kati Junior nga tonna munyiza is Bruce Banner then wanyiga he turns green na because Hulk was distracting no kibira kibuga makatizi makati kibira kutaka kyonna now that is Junior for you ndibukunyiga kwe ajja kujja kamera yino oshegeera akuwoli akuwadde
olumu ebimu bino bityobola kuwemula bichi kino nabikole then Junior demo Bruce banawe Junior yo amalizanga akute kamera agaba ne muganda wange nsonyiwa mu seconds 2 nanga besonyiwa no waisa natike naddamu ngafusa day kwalo kati ze Junior nizo kubera simu manyi nnyo ngambe na musoma nnyo but at least for the traits I know somewhere I can relate so every time he explodes or in the cool down sometimes Junior nanga pesizamu apesizamu nembira bala ngenda exploding then nenzijukira ngamba now is in his Hulk character Hulk mode waliwo muyimbi amuyita Marshall Mathers of man Marshall Mathers Marshall Mathers from Detroit Slim Shady Eminem yes okay. Eminem alina chwa alter ego ya Slim Shady twabera yimba no najja alter ego ya Slim Shady ibera yakukuba yakuja Michael Jackson Britney Spears Christina Aguilera bani era je kwasa nyoti zabali Slim Shady gundi yange Nicki Minaj alina eye bagiyita Paul Romance Revenge that is it called that Monica I'm forgetting nenga bajijayo nyonga banyasha bagalo okukuba kane Junior has his alter ego eye vayo ngeri destructive kati inze nchafunyo mukisanti nchasolo kumu understanding irawo ndini wabera akoze show nange ningendera either as a collateral damage nampisamu nzile bali ne understanding era bwe baka bemadenga ngamba bananga bali mu game ya feno tutuleko buli mota understanding munne in and out asomeko ku munne embera kalishalo mugensinzo kuwangala na isawa zino gwembera na almost every day I understand him in and out and I believe he does so ila sola kulimba muno fetubera mu kunywa mu bisigo kuba hani kituna challenging anga fabani conflict ziberawo nokuti bali muwetwala but then buli mwama munne era gendo kulaba buli mwanga yeziza so that has to extend to other players omuku bantu abasinga okutu understanding fenna Kasuku okay oku understanding okutegeera nategeera ntambi ono kwa Kasuku waliwo yagamba kasajja ko kalaba ngaka akali peaceful newe kanyi katinzo nyiga I use this no wandi nzo no migambo sosobola nyo kubastinga newe kwa police bagamba he didn't say a lot but he wrote something officer what did he write he wrote something kana mfayo yange ngamuli post za x nange neza mninzo tunulira wait ngamba ngamba ndi mukambwe omukono guno kati Kasuku achimanyiko era agamba Jenkins nali wali nawe namwandikira omukoko gwebaluwa Kasuku oba yango musajja watu kati nantegeera era wina explode yachimanyi Frank what is this kamchi mukuandika kati ina understanding Kasuku understands Junior too yes at this moment ngampo ndabange has he had enough kati goroza Kasuku kugenda mu camera yesterday say what he said ubibigamba bwa kwetu nga bit very calculative ndi yes the buzina agamba kati I want to reply Junior kubanga singa chacha about replying singa I'm replying that but it's also very calculative nadala mo when timing and how and the choice of what I'm going to do what to use ninga chimanyi bulungi nnyo the repercussion never dachi mind as soon as Salom uploads the video as soon as Zubeda uploads this video as soon as Megatron because yakoze satu mulundi gumu omwana agenda ku live agenda kumvumirira nakunga 10 oba 2 ila Junior twabade fena nambo ile yabaddeyo oba Junior tulese nayo musajja watu tuba tuli out ayango wavume tuliwana Kevin bano bambuza akantu kange nebeka mwana nga upload nze dali ku live etujibera ko abantu baddenze Kasuku Shalom oyo toda we what matunya kunya bereya ipya ku screen inene kawo ngamunyo wavuma ngatuseka because we expected it naye yabate musi agandi bado ke badde sembereza akamwesembereza atukaye bugamenti abaddeyo then today morning ndeka video nga yabaddeyo but chimanyi ndo mpira bati yagumazeeko nga obone ko nyita the incredible Hulk character ye eri mukwambuka so nagenda nachukula nenga nkugamba nti twabaddeyo wano tubiraba ne tuseka n'okuseka nga tuseka ne Kasuku ezimu ya video kuseta singa bamuvuma kitegeeza omuntu understanding omuntu nti wenkola kino agenda kuzaako kino so obere omanyi at the end of the day so for Kasuku too he knows and then the respect I give Kasuku is his level of tolerance ostegeera kubanga abantu fenanga bina kugamba maybe what helps him so much is because of what his expertise like he studies psychology and stuff kubanze nkubulira tubera wano ne tuseka nagamba amuleke chalo mufe is a match ya Junior mufe nabasatu is very fearless is wade is aggressive ntira ira dozo jotwa kusadi nation twali tulina ko yenga asumuludde muza ko mugamba Shalom yasumuludde yes is a match ira dobegereze mu ntalo Junior is strategic is a strategic fighter how mu lutalo umanya ekisale bisinga wabira wo muntu laba situation ya Aronix okuvuma bebe cool oza abantu bona bakuba Aronix nga bali abantu bakubebe cool ebiri wasi ngabalika ya wanda otandi tonodde ona is called a magnetic bully omuntu bwato nga yanguyirwa okulumba buli omu abana baje munafu neka to muntu abira aggressive kati muze mugenzi yisima naisa ngwayisizamu namwe amajege muntu namwe mugamba atubena kutambala kasajja tujja kongera busungu kajja kutuka busi kati mukulwana Junior is strategic Shalom basoma bonna bemanyi bali singo mwaka gumu but maybe even their personalities zigenze advancing and Shalom wasn't this chali so Junior maybe mukutandika he underestimated Shalom yasobola okusiza omuliro because ensonga zatandika zonna Shalom was composed ngaliyo na asirika ninga boiling inside nga Junior amukuba ninga boiling inside onaku ya Shalom katika mikule ate levels zasa kuzaji kuza Junior era Junior jomwe gendereze Shalom wamukuba Shalom nze jagaloli gwele otegera so he knows sigena kwele gano tugenda kwetwala chengindo mwa chagendo kumba even much was chebye chiri mukuvuma nti no one has monopoly kiti wagambye nti waliwo the ntambi Kasuku abati ebigambo ebimu okubayitirako ku butambi then those who are very free definitely Shalom taina kigambo kyatya Junior taina kigambo kyatya ndipo besobola baba besobola ati mutalo mbamwe sobola omu abasoleji kinyo nagamba kanzika nsoke muleke kankome okeno eno banyaba ile byokufiirwa Kasuku uno wali
maybe nentambi wabiranga naye nyingidde naye wali Jenkenizi. nti jabba jamu ebyo nenjamu ebyo tebagera kuziza mu strength yemu era jabba wangula because bano bantambi bakasuku babala kirire wo yabala the battle era tijunya niwaba ampisizamu mu ndiga 10 nakuba yes bisobola kunumanga omuntu but then I realize the bigger picture ngamba no so olutalo lugenda kuggwa lutya lugenda kuggwa nga Palestine na Israel oluyinza olutagwa olwensonga bonna abaluli mu bagezi abantu abala bano nga abasiru ne bagezi olina okumanya ogenda okukayimenga muno mukempo kajjabo omuchekingemu osubira reaction ye lugenda kuba lwa kantu mulimu ebiseera bya drought y'akantu tewali mawulire olyagamba kisubamuko Kasuku ono ne muddamuko Kasuku naye agamba kwene kankame ozanchi Kasuku mu situation zonna junior abadanga amuvuma naye wakeere ncha ku big size show ne mu video abuzanya bwe bamuvumye ye na monetizing olutalo kati ono mukuwangula Kasuku is winning kwa ya monetizing olutalo nafuna views emitwalo ebiri ku mitwalo 3 ye kati ye mubazi omusufu then ebyala bya exchanging ndo binanyizo okutabigendamu kubanga mu lutalo mubeeramu woletera destructive weapons okusanya wo mulabewo nti incidents okuluma gono jayo ki embazi ojukube nti osobola okuwayiriza osobola okukola osobola okuleta kiri nkwagala ku defeatinga mulabewo then no kirekera audience ne judginga naye nga bikyagenda maaso bikyalanda naye kenyenyine kamwa koogera okumpisamu okusuubira very imminent signing yafe ya Carlos Baleba okuva mu Brighton okujja mu United nenga we nkugambye zembala nnyo the war okuwangula the war than okuwinga the battle not because basi ina bigambo not because basi kuina ko bwina asobola okukakanya wansi but I might not live with it in my consciousness.